the algebraic sum of the resolved part of a number. The algebraic sum of the resolved part of a number of force in a given direction is equal to the resolved part of the resultant in the same direction. This is known as principle of resolution of force. Principle of resolution of force. Bhalo question. Principle of resolution of force. Okay. Next. পাতাগুলো তো করলাম, বেশ বাদ দিয়ে গেল, এগুলো সব হয়ে গেছে। 25 অব্দি এরপর থেকে স্টার্ট হবে। এটা করলাম না, করিনি তো, ডাইরেক্ট এটাতে চলে গেছিল। এটা করতে হবে। To equal force magnitude is 10 Newton. The act as the resultant is equal to resultant কত? The angle is 90. The resultant, আচ্ছা তার মানে ওটা 0 হয়ে যাবে, এটা 100 হয়ে যাবে প্লাস 100 রুট মানে 200 মানে 10 রুট 2 হয়ে যাবে। অপশন বি। Choose the correct option regarding the effect of force acting on the body. Choose the correct option regarding the effect of force acting on the body. Introduce the internal stress, balance the other force acting on it, retard its motion. All the option is correct. Last একটা, all the option is correct. The resultant force 5 coplanar force can be found by the resultant force 5 coplanar force can be found by the resultant force 5 coplanar force can be resulted by a polygon, law of polygon. Yes, law of polygon. এটা তো করেছি। The point of the application of all forces is concurrent system. 1 point, concurrent মানে 1 point হবে। What term is used for the combined effect of all the force on a body? What term is used for combined effect? What term is used for the combined effect of all the forces on the body? All the forces of a body, সব দিক থেকে যদি ফোর্স দিই সেটা কি বলা হবে? স্ট্রেস বলা হবে। কম্বাইন এফেক্ট অফ অল দ্য ফোর্সেস, সমস্ত ফোর্সগুলোকে একসাথে কি বলা হবে? লোড। কম্বাইন এফেক্ট লোডটাই বলা হবে। অপশন এ লোড। ইয়েস। The dimensionless formula of the force is dimensionless formula of the force. The dimensional formula of the force, sorry,
ফোর্স হচ্ছে কি ml t টু দি পাওয়ার -2 না m এ তাহলে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দিতে হচ্ছে। হ্যাঁ, ml t টু দি পাওয়ার -2, অপশন বি। দ্য ফোর্স অ্যাক্ট অন দ্য অ্যাঙ্গেল, two force at angle 120 degree, two force act on the angle হচ্ছে 120 degree আছে 120। if the greater force is 50 and their resultant is perpendicular to the smaller force, তাহলে এটাকে smaller force দিতে হবে। 50 হয় এটা smaller force নিশ্চয়ই। the smaller force is dash newton, এটা resultant। the smaller force is কত নিউটন? আচ্ছা, the resultant is equal to, জানি এটা যদি কিউ ধরা হয় এটার সাথে কোন করছে, সো এটা লাস্টে থাকলো কিউ প্লাস পি কস থিটা পি সাইন থিটা, এটাই হয়। কস থিটা ইজ 90, কস 90 ইজ 0। ये कैसा हो गया? তো এটা সাইন থিটাই হয়, এটা কস থিটা হয়, তাহলে এটা হচ্ছে 1। পি এর ভ্যালু হচ্ছে 50, 50 ডিভাইডেড বাই কিউ প্লাস 0 কিউ, that is equal to resultant। এরকম করে হবে না, এটার ফর্মুলা একটা অন্যরকম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ল্যামিস থিওরেম লাগিয়ে দিতে হবে। এইভাবে ল্যামিস থিওরেমটা লাগা, 90 আর এটা কিউ, এটা ধর 50, টোটালটা 120, তার মানে এদিকটা হচ্ছে তোমার 30 আর এদিকটা হবে 120 মাইনাস 360 আর 120 এটা। আচ্ছা, ল্যামিস থিওরেম অ্যাপ্লাই করলে সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে। তো এটা সমান হচ্ছে 30 বাই সাইন 30 ইজ ইকুয়াল টু by 90, 50 by sin 90 is 1 into sin 30 is half, তাহলে 25 is the right answer। option B is the right answer, ঠিক। next টাইম চলে গেল প্রচুর। বল চলো 100টা করবো আজকে, টার্গেট হচ্ছে 100টা। তো বলেন, এটা তো সিম্পলি করলাম তো মনে হয়। হ্যাঁ, এদিকে 1000 নিউটন যাচ্ছে, এদিকে কত যাচ্ছে জানি না, এদিকে কত যাচ্ছে জানি না। F1 F2 এটা 60, মানে এটা 60, মানে এদিকটাও 60, এটা 30, তখন টোটালটা আছে কত, 30 প্লাস 90 120 আছে 150 করা হলো ব্যাস। আর এটা হচ্ছে তখন কত, 30 90 হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে 1000 ডিভাইডেড বাই সাইন 90 is 1 সমান F1 বাই সাইন 120 আর 90 প্লাস 30 তখন আছে cos 30 is √3/2
3/2, তাহলে f1 is 2 500 500√3 কত হচ্ছে? এটা হচ্ছে f1 500√3, এটা হচ্ছে f1। আর একটা হচ্ছে কত, মানে 500 থেকে একটু বেশি হবে। আর একটা হচ্ছে তোমার f2 যেটা 60, মানে হচ্ছে cos 60 is half, তার মানে হচ্ছে তোমার হাফটা যখন এদিকে উঠবে 500 আর 500 থেকে একটু বেশি। অপশন এ হয়ে গেল। এটা তো দ্য অ্যালজেব্রিক সাম অফ দ্য ফোর্স অন এ বডি ইজ 0, সমস্ত ফোর্সগুলোর ইয়ে হচ্ছে 0 যদি এটা কনকারেন্ট হয়। The body may be in equilibrium provided the force are concurrent. If a number of force are acting at a point, if a number of force are acting at a point, acha option B, rather simply tan theta is equal to V by H, tan theta is equal to V by H, ekdom. Next, what is the effect of the force applied on a rigid body? What is the effect of a force applied on a rigid body? What is the effect of the force applied on the rigid body? What is the effect of force applied on a rigid body? Strategy. What is the effect of the force applied on a rigid body? What is the effect of force on a rigid body? Changing the direction of motion, এটা হতে পারে, retardation হতে পারে, acceleration হতে পারে, all of the above. Dash is the force of torque that is necessary. This is the force or torque that is necessary just to initiate motion from rest. Dash is the force or torque that is necessary just to initiate motion from rest. Motion from rest. শুরু থেকে জাস্ট সেটা কি বলে? স্ট্যাটিক ক্যালিব্রেশন। সেটাকে বলা হয় টার্মিনাল বা সি হবে না, ব্ল্যাকলেস হবে না, জানি না কোনটা হবে। অপশন ডি এটা। স্ট্যাটিকশন নাম কি ভাই? স্ট্যাটিকশন এস্টিকশনটাও জানা নেই। এস্টিকশন তোমার জানা ছিল না? এস্টিকশন
to initiate the motion from rest. It is normally expressed as a percentage or the fraction of full scale. अच्छा. If the resultant of two force তাহলে কি বলছে if the resultant of two force P and Q, resultant of two force P and Q acting on the with the force of P, P এর সাথে করছে, তার মানে P টা এখানে থাকবে, উপরে Q Q দুটো থাকবে, Q sin theta, এটা একদম অপশন সি, sin theta cos theta. How can the resultant of two force along with the same the straight line but in the opposite direction be given as acting along the same straight line, acting along the same straight line but in opposite direction, be given as? How can the resultant of two force P and Q acting at the same straight line but in the opposite direction, the resultant force টা হবে P minus Q হয়ে যাবে অপশন বি, P minus Q. এটাও কিছু করে বার করছে বাবরে, এটা কি আছে? when can the force be called as non-coplanar non-concurrent forces? non-coplanar মানে প্লেনের মধ্যে থাকবে না, আর মানে একটা পয়েন্ট থেকে বেরোবে না. Google এটা ফার্স্টে, do not meet one point and their lines lie in the same plane, option B. Next, when a body slide down at the inclined shape, the acceleration of the body is given. নিচ দিয়ে যখন নামছে তখন অ্যাক্সেলারেশনটা কি হবে, তাই তো? acceleration क्या होगा? Body sliding down inclined phase, the acceleration of the body is given by, acceleration of the body is given by acceleration টা কি হবে? acceleration of the body is given by এই জি tan theta নাকি? অ্যাক্সেলারেশনটা কি করে হবে? এদিকে অ্যাক্সেলারেশন যেটা, এদিকে একটা গ্র্যাভিটি পড়ছে, এটাই অ্যাক্সেলারেশন হয়, তো এটার সাথে যদি থিটা কোণ করে তাহলে এইভাবে যেটা থাকে সেটার সাথে থিটা কোণ করে, তার মানে এটা সাইন থিটা হবে, অ্যাক্সেলারেশন অফ সাইন থিটা, জি ইন্টু সাইন থিটা, অপশন এফ, অপশন বি হয়ে যাবে একদম। এখানে এফটা অ্যাক্সেলারেশন ধরেছে, অনেক সময় এ অ্যাক্সেলারেশন ধরে, অনেক জায়গায় এফও অ্যাক্সেলারেশন ধরে। হোয়াট ইজ দ্য এসআই ইউনিট অফ নিউটন? Which of the following concurrent force cannot have a resultant of 4 Newton? Which of the following concurrent force cannot have a resultant of 4 Newton? Following concurrent force. Which of the following concurrent force
cannot have the resultant of 4 নিউটন, 4 নিউটন হতে পারবে না। এটা দুটোকে মাইনাস করলে 4 হয়ে যাবে, এটাকে কি করে হবে, এটা হবে না, এটা 4 নিউটন কি করে হবে, রেজাল্টেন্ট অফ 4 নিউটন। চার নিউটন কি করে হবে, অপশন সি এটা হতে পারবে না, অপশন তাহলে এটা কি করে হবে, আচ্ছা ফোর্স তো দিয়েছে, তারপর রেজাল্টেন্ট অফ ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 6, মিনিমাম হচ্ছে 2, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 10, মিনিমাম হচ্ছে 6, তো so concurrent force cannot have the resultant of force for 2 and 8 of the force, can't have মানে তাদের মধ্যেকার জিনিসে পড়ছে না বলে, সবচেয়ে কম 2, সবচেয়ে বেশি 6, তার মানে মাঝামাঝি একটা রেজাল্টেন্ট হতেই পারে 4টা, কিন্তু এখানে কি করে হবে, একটা 6 আসছে, একটা রেঞ্জের মধ্যে আসছে না, সেই জন্য এটা lies not in the range। আচ্ছা গ্রেট, গ্রেট ভাই গ্রেট। তারপর একটা বল, ফোর পিকিউ, 4টা ফোর্স দেওয়া আছে, 4 forces they act along the side of a square, 4 forces they act along the side of a square taken in the order, square taken in order, the resultant force is, the resultant force is of a square, 4টা ফোর্স আছে taken in the square, resultant force is একটা পি, তারপরটা ডবল পি, ট্রিপল পি, এরকম যদি থাকে, তো তাদের যে রেজাল্টেন্টটা কোনটা হবে, resultant force is, what is the resultant force, কি করে হয় আমি ভুলে গেছি, রেজাল্টেন্ট ফোর্স, 4টা ফোর্স দিয়েছে, রেজাল্টেন্ট ফোর্স কি এটা আমি মনে করতে পারছি না, ও দুটো হরাইজন্টাল আর দুটো ভার্টিক্যাল along the side of a square, আচ্ছা along the side of a square, একটা স্কোয়ারের মধ্যে বলেছে, ফোর্স আলাদা আলাদা হতে পারে তাই তো, আচ্ছা এইভাবে ফোর্সটা পি, এইভাবে ফোর্স কোনো একটা 2p, এইভাবে কোনো একটা ফোর্স আছে 3p, 4p, তো এইভাবে রেজাল্টেন্টটা ধরতে হবে, তো বলতে হতো দুটো হরাইজন্টাল আপ ডাউন যেটা আছে দেখ, তো রেজাল্টেন্ট ইজ ইকুয়াল টু কি হবে, root over of the summation of horizontal square plus vertical square, that's great great, অঙ্কটা দারুণ আছে, বেস্ট অঙ্ক, 36। তো হরাইজন্টালি আমি করে নিলাম, হরাইজন্টাল ভাবে 2p আসছে, এবং ভার্টিক্যালি এটা আসছে সেটা হচ্ছে 2p, স্কোয়ার করলে কত হচ্ছে
4 8 8 feet root over of 8 feet, and that is 2 root 2. Great uncle. The unit of the moment is unit of the moment sports into distance, Newton meter, obviously. Option B হয়ে যাচ্ছে. The force is called concurrent when the lines of action meet their one point. কিছু ছিল না, এটা কি আছে? Non coplanar concurrent force. A concurrent force of the system of the body is to remain the system of the equilibrium, then concurrent এবং equilibrium বলেছে. Concurrent force means সমস্ত দিকের force is equal to 0. Sum of the all force is equal to 0 and not coplanar. দরকার নেই coplanar. Option A. Yeah. For non coplanar non concurrent এর জন্য কি হবে? All forces is 0 এবং moment is also 0. Non for non খুব ভালো, এটাও দেখে নিবি খানিক. নন concurrent non মোমেন্টটা 0 হবে না, নাকি সামসন অফ দ্য অল মোমেন্ট ইজ নট 0, বাট নন কোপ্লেনার অ্যান্ড নন কনকারেন্ট. যদি কনকারেন্টও না হতো তাহলে সব মোমেন্টগুলো 0 হতো. The force acting on in a tag of war is and as example coplanar and concurrent forces. Coplanar concurrent না কোলিনিয়ার. হ্যাঁ, একটা লাইনের মধ্যে দিয়ে যাইছে, কোলিনিয়ারটা বলাটা বেস্ট. কোলিনিয়ার ফোর্সেস মানে একই দিকের ফোর্স. কনকারেন্ট তো বলা যেতে পারে, কোলিনিয়ার বলাটা বেস্ট. Two equal forces are acting at a point with an angle 60 degree between them. The magnitude of each force, if the resultant force is দিয়ে দিয়েছে, মানে ইকুয়াল ফোর্স বলে দিয়েছে, তাও না 2p স্কোয়ার প্লাস 2p square into 60 cos 60 is half means 2p square and 3p square divided by 3 into root মানে 36 divided by root 3 বা এখানে দুটো root 3 করে দিলে তো হয়ে যাবে কাজ. 12 root 3 is the right answer. আচ্ছা, 12 root 3 means 17 point something হবে. অপশন ডি, অপশন সি 20 point something. হ্যাঁ, গুণ করলে হয়ে যাবে, সেটা বড় কথা না. 12 into root 3 20 point something. Yes, ক্যালকুলেটর পাওয়া যাবে না. The particle acted upon the two forces is in equilibrium
two forces in equilibrium, then the angle between two forces is particle acted upon the two forces. A particle is in equilibrium, condition, then the angle between the two forces is equal to 180 degree, 180 হবে অপশন ডি, 180 degree হবে। Yes. নেক্সট হচ্ছে বলো। আচ্ছা এটা আর সিম্পল, এটা কিছুই না, এটাকে সমান করে দিলেই তো হয়ে যাবে কাজ। এটা যে 90, এটা যে 50, মানে 5 আর 4 আর 40, 40 আর 90 কত হচ্ছে 130, এটা হচ্ছে 130। এই কোণটা হচ্ছে 130, 130। এই কোণটা হচ্ছে সোজা করে টেনে দিই 65, 90 আর তাহলে কত করতে হবে 5, 25। এই কোণটা হচ্ছে 25, এটা যদি 25 হয়, না এখানে যদি এরকমভাবে টেনে দিই তাহলে এটা হচ্ছে 65, 65 আর 90 কত হচ্ছে 155, 155। এটা এটা কত তাহলে, তাহলে যোগ করে এটা এদিকে 200 নিউটন পড়ছে। বেশ 5 আর 3 8, 2 থেকে বাদ করে দিতে 5, 7, 75, 75 ফালতু টাইপের এলো সব। এতে মেরো ডিটারমাইন দ্য টেনসাইল ফোর্স অফ দ্য ওয়্যার অফ বিসি, বিসি শুধুমাত্র বিসির এটা কথা বল। বিসি সমান 200 ডিভাইডেড বাই সাইন 75 ইন্টু সাইন 1555 কত হচ্ছে 200 ইন্টু সাইন 155 divided by sine 75। Option B, moment। moment কি বলছো moment, moment হচ্ছে কঠিন জটিল জিনিস একটা মোমেন্ট। movement হচ্ছে according to the law of moments, if a number of coplanar forces acting on a particle are in equilibrium, if a number of coplanar forces acting on a particle are in equilibrium, then according to the law of moments, according to the law of moments, if the number of coplanar forces acting on a particle are in equilibrium condition কি হয় algebraic sum is 0, the algebraic sum of their moment about any point is equal to the moment of their এটাও ঠিক the line এটা বেকার। the algebraic sum
অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট। না, আমার মনে হয় এটা হবে, দেয়ার algebraic sum is 0। না, অ্যাকচুয়ালি এটা হবে, বিটা কারেক্ট। অপশন বি, their moments about any point in there is 0। So any point is 0. So law of moments, any point is 0, about any point is equal to the moment is equal to 0। law of moments means 0 হবে। আচ্ছা, গ্রেট। এটা হচ্ছে ল অফ মোমেন্টস, আর এটা হচ্ছে ভ্যারিগন্যান্ট প্রিন্সিপাল। ভ্যারিগন্যান্ট প্রিন্সিপাল একটা হচ্ছে সাম অফ ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু সাম অফ অ্যান্টি গুণ করলে 0, যোগ করে দিলে 0। দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য এরিয়া অ্যান্ড স্কোয়ার অফ দ্য ডিস্টেন্স, the product of the area and square of the distance of the center of gravity and of area of the area from the axis is known as, and square of the distance এটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ড মোমেন্ট অফ সেকেন্ড মোমেন্ট অফ মাস, সেকেন্ড মোমেন্ট অফ এরিয়া, মাস মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া। এই ইনার্সিয়াটা বলাটা বেটার, এরিয়া মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়াটা বেটার। ফার্স্ট মোমেন্ট অফ এরিয়া, সেকেন্ড মোমেন্ট অফ এরিয়া, অপশন এটা ঠিক। সেকেন্ড মোমেন্ট অফ এরিয়া বা ইনার্সিয়া, এরিয়া বলছে a k স্কোয়ার। ইয়েস, ইনার্সিয়া বলাটা বেটার হবে না। I is called the second moment of mass. Le. The example of the rotational motion is, the example of the rotational motion, motion of the earth around the sun। rotational motion মানে হচ্ছে spinning of earth, অপশন এ spinning of earth rotational motion, নিজের অক্ষের চার দিয়ে যেটা করছে according to the principle of moment, or according to the principle of moment, if the system of the coplanar force are in equilibrium, then their algebraic sum is 0। প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্ট বলা হয়েছে, মোমেন্ট ফোর্স কোথা থেকে চললো। লাস্টটা ডি, অপশন সি, if a system of the coplanar forces are then algebraic sum of their moments, এই যে পুরোটা algebraic sum of their moments at any point is 0। yeah, option C হবে। the total moment of a system of mass, total moments of a system of mass in any one direction remains constant unless acted upon the external force in the statement is called option C, principle of conservation of momentum। option C, মোমেন্ট দিয়ে তো করছে, তো মোমেন্টাম এইগুলো আসে না, এই মোমেন্টাম দিয়ে স্ক্রু জ্যাকের এফোর্ট টু লিফট দ্য লোড, উপরে তোলার জন্য যে লিফট লাগে সেই এফোর্টটা কি লাগে, ইজ ইকুয়াল টু ডব্লিউ
অপশন সি। হ্যাঁ, অপশন সি ঠিক। এটাও চলে এসেছিল আরবি জিতে। স্ক্রু জ্যাক থেকে কোশ্চেন আসবে। P is equal to W into tan alpha plus phi. Alpha plus phi. নেক্সট, আর এইগুলো তিনটাও ইম্পর্টেন্ট। এটার জন্য ইম্পর্টেন্ট, দ্য এফোর্ট অফ দ্য required to lift load W tan alpha plus phi। আলফার ফাইটা বলে দিয়েছে হেলিক্স অ্যাঙ্গেল, আর একটা বলা হয়েছে অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন। হেলিক্স অ্যাঙ্গেল আর অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন। আলফা ইজ হেলিক্স অ্যাঙ্গেল। এফিসিয়েন্সি অফ দ্য স্ক্রু জ্যাক এটা আছে, এই চারটে আছে। ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি অফ দ্য স্ক্রু জ্যাক 1 minus sin phi, 1 plus sin phi. Maximum efficiency of the screw jack is obtained when alpha is equal to 45 degree minus 5 by 2. Maximum efficiency of screw jack কটা বেটার বলার মধ্যে, হ্যাঁ কি আমার পাশে আছে। The center of gravity of a quadrant, center of gravity of a quadrant of a cycle lies among it. The center of gravity of a quadrant of a cycle, center of gravity of a quadrant of a cycle, আচ্ছা মানে একে 4, এটা কত হয় সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা? ভুলে গেছি আমি, পাক্কা ভুলে গেছিস। ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি অফ দ্য স্ক্রু জ্যাক ইজ অবটেন্ড হোয়েন আলফা ইজ ইকুয়াল টু, ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি কখন হয়? যখন আলফা ইজ ইকুয়াল টু 45 মাইনাস 5/2 হয়। ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি অফ দ্য স্ক্রু জ্যাক ইজ অবটেন্ড হোয়েন 45 ডিগ্রি মাইনাস 5/2 বা 90 মাইনাস 5/2।
minus phi, and phi is what? Phi is the um, angle of friction. Angle of friction যেখানে phi-টা angle of friction, ঠিক আছে? Phi is the angle of friction আর alpha is the helix angle, ঠিক আছে? মানে helix অ্যাঙ্গেলটা হয়, helix অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি হয়? 90 minus phi by 2 বা 45 ডিগ্রি মাইনাস যে 5 by 2 বাদ দিয়ে দিবি, ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেলটা নিয়ে ডিভাইডেড বাই 2 করে দিবি, সেটাই হচ্ছে হেলিক্স অ্যাঙ্গেল। আর ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি অফ দ্য স্ক্রু জ্যাক 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi, 1 minus sin phi আর 1 plus sin phi। Efficiency of the screw jack is equal to tan phi divided by tan phi alpha plus phi, tan phi এটা আমার তো tan phi tan alpha মানে এটা হচ্ছে tan alpha মানে helix angle divided by helix angle plus friction angle দুটো, সেটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সি। আর উপরে মাইনাস নিচে প্লাস, সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি। উপরে মাইনাস নিচে প্লাস, অবশ্যই সাইন, এবং ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল দিয়ে হয়। ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি যেটা ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেলের উপর ডিপেন্ড করে, ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেলের উপর ডিপেন্ড করছে, অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন, যে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সিটা কত হবে। তো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি অফ এ কোয়াড্রেন্ট অফ দ্য সাইকেল ভুলে গেছি, বুঝি না। 4r/3 পাই এটা হয়, 4r/3 পাই এটা তো হয়, into √2 center of gravity of the cycle along the radial 4r/3 pi into √2 0.6 r nahi d. The cycle lies along the central radius of the 3r 3r/8 হেমিস্ফিয়ার ক্ষেত্রে, সেমিসার্কুলার ক্ষেত্রে 4r/3 পাই, ওটা সেমিসার্কুলার ক্ষেত্রে 4r/3 পাই, আর এটার ক্ষেত্রে হেমিস্ফিয়ারের ক্ষেত্রে তো 4r/3 পাই, কিন্তু ইন্টু √2 হয়ে যায়, 0.6 হয়ে যায়, 0.6, এটা তো কঠিন অঙ্ক দিয়ে দিয়েছে। The center of gravity of a quadrant of a cycle, quadrant of a cycle, তারপরটা বল, the center of gravity of a triangle is located at the point, triangle is located at centroid, আচ্ছা, diagonal, median, altitude, bisector angle, মিডিয়ানে হয়, অপশন ডি মিডিয়ান, যেটা 1 2 3 এই মিডিয়ানে হবে। CG of a plane lamina is not at its geometrical center. CG of a plane of the lamina is not geometrical center if it is a is not the geometrical center. Circular center have a square center have a rectangle, option D, কোনো center হবে না। 3 forces acting on, force গুলো দেওয়া হয়েছে, F1 আর F2 এর ভ্যালু দেওয়া হয়েছে।
F1 এবং F2 এর ভ্যালু দেওয়া হয়েছে। F1 আচ্ছা F2 ভ্যালু চাইছে না, এনে F2 distance of F2 from F3. What is the বলছে যে the three forces the বলেই তো দিয়েছে three forces acting on the three forces F1 F2 F3 are acting on shown in the figure and body is in equilibrium if force গুলো দিয়ে দিয়েছে distance between the F1 and F2. Yes, এরকম একটা জিনিস, একটা দুটো তিনটে দেওয়া আছে 1 মিটার 250 নিউটন, আর হচ্ছে 1000 নিউটন, ACB F2 এইটার ডিস্টেন্সটা চাইছে F2 টু B টু C, যেটা এটার ডিস্টেন্সটা চাইছে। ফার্স্ট অফ অল এটা হচ্ছে 1000 নিউটন, এটা হচ্ছে 250 নিউটন, তাহলে এটা অবশ্যই হবে 1250 নিউটন হয়ে যাবে খুব সুন্দরভাবে। দেন এইটার যে ডিস্টেন্সটা চাইছে তো 1250 ইন্টু এক্স প্লাস এটা হচ্ছে মাইনাস 250 ইন্টু 1 প্লাস এক্স ইকুয়াল টু 0। তখন দিকে 250 চলে যাচ্ছে, এদিকে চলে যাচ্ছে 250, আর ডিভাইড কেন হবে রে, মাইনাস 250 1000 250 বাই 1000 1225 মিটার, অপশন বি। ইয়া দেন স্টপ করে কি করে